A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington this July the 16th, 2015. Welcome to the women's segment, Ngati Kurukurei Madzimai, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye. And I'm Praxedis Jeremiah. And today on the Women's Roundtable, we are looking at the plight of vendors in general, but with particular emphasis on women. What are your views on the issue? To join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you back. And LiveTalk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 shortwave frequency Monday through Friday, 8:30 p.m. But as you know, ladies out there, Thursday is your day. We are also on the web. You can find us on www.voazimbabwe.com, Lovanjalo www.voashona.com, Lovanjalo www.voaindebele.com. Ndeta memory maravanyika ndotengesa ndimuno masingo kumusika munyuwani ichangovhurwa tinotengesa mavegetables enzimbo nyuwani tisati kwafenziwa pachiri panyuwani kusati kwanyatsokujairika vanongotenga apo neapo asazvanyatofana mukomo ndinogara kwamugari kunzvimbo inonzi chikanga chikomo. Ndinotengesa mapefyumu, maface powder, mapambazi evana, zvakangosiyana siyana zvinotengeseka. Asi mari nezuro vese tikanzwa kwamutare vakafamba vachidaidzira kuti chadi mavhendas murodhi. Takatofunga kuti maybe vanhu vari kuita sei, vari kutamba nezuro ndobva tadzoka murodhi. Takatorerwa zvinhu vane mabhero, mapefyumu ivava zvese vakatora vakati vari kunopisa. Saka zvinhu hazvina kutombobvira mushe kuti tiri kuchema nekuti tiri kurarama nemurodhi. Hatina chimwe chinhu chatinoita muupenyu. Senge inini nditori single mother ane vana 4. Pavana 4 ipapa apa 1 ari kucollege, mumwe ari form 6, mumwe ari form 3, mumwe ari grade 5. Vanoda kudya, vanoda kupfeka, vanoda kutengerwa school fees, mabhuku and so forth. Saka ito zvinezvi hazvina kutomira zvakanaka. Hello, I'm Katula Ben Manyenyeni, the mayor of Harare in Zimbabwe. Yes, we are working on cleaning the city in terms of the initiatives commenced under the previous minister. This is being run largely by our team at Town House. We as elected officials would like to give them their space to look into how best that project can roll out. There are concerns about the preparedness for this exercise, a big exercise. It has not been tried before. It was not anticipated. There will be resistance because the vendors would like assurance of traffic, i.e. volumes of business in the new designated areas. They want assurance as to the facilities, access of the potential customers. So that resistance is not completely unexpected. We don't expect it to be violent. We urge our teams to deal with the vendors in a humane fashion. Mina ngiyizizwe Mamvura ngiseplam sikaThesi. Mina umbono wami ebengingawutsho ngohulumende bengisithi kubana uyancedisa abantu abadingele indawo eyi-1 lokuthi bathengisele evunyelweyo kunokuthi ethi abantu kabaqotshwe amavendu lokuthi kababotshwe ngoba lokho abakwenzayo kungcono kulokuyatshontsha. Njalo yiyo impilo esiphila ngayo abanye abathengisayo. Mina angikathengisi so lande mplana ukuba ngomunye wamaveni. So yiyo impilo abantu abaziphilisa ngayo, abanye bafundisa ngayo abantwana, babhadala ngayo imali yona le abayitholayo, bayabhadala irent ngayo, vele yiyo abaphila ngayo. Sesilenyaka kulendlala noma ungabe usedolobheni ungakhumbula ukuthi kumbe ngiye emakhaya ngedinga ukudla, ngiyethenga ukudla like umumbu, ngeke ukuthole cause kugcwele indlala. Yabo. Today on the Women's Roundtable, we are continuing to look at the plight of vendors in general, but with particular emphasis on the plight of women vendors. What are your views on the issue? Marvelous. I understand in Harare today, 15 vendors who were arrested on Monday appeared briefly before a Harare Magistrate Court and were remanded in custody to about next week.
And also in Harare, reports coming in are that the Harare Municipal Police continued evicting vendors from the streets, while local government minister Mr. Xavier Kasukuwere was reported to have been touring some designated areas, but we were unable, PJ, to actually get in touch with Mr. Kasukuwere to hear his view on the issue. Yeah, and National Vendors Union Chairman Sten Jorwadza and Director Samuel Wadzai are part of the vendors who are still in custody right now after appearing in court today. And some vendors associations say this is a move to frustrate vendors from congregating and putting up a united fight. But PJ, opinion actually seems to be divided, with some retailers and other, residents saying the government move is welcome to relocate vendors to designated areas because it clears the city, which has become very congested. And with some people actually reporting that when they do go into the city, they are unable to do their shopping peacefully. And retailers are saying they pay rentals. So the vendors should be given a place where they also get to pay rentals and, the economy benefits from them. Yeah, but most vendors are still blaming the government for creating the vending problem in the first place after failing to create employment through the 2.2 million jobs promised under the ZANU-PF upcoming blueprint, the Zima said during the last election. Yes, I think that's actually the cry that's coming from most vendors who, like we said, are mostly women. They are saying, okay, now where are they going to get their livelihood? They send their children to school using vending. But then some people are saying maybe they should follow the examples of such countries like Tanzania and Ethiopia, for example, that have managed to actually do it in a more professional way. Formalize it and institutionalize it. Yes, so that the government also benefits and the vendor from themselves collecting taxes and is able to run their business professionally. But I would like to hear what your views are on the issue, our dear listeners. Namhlanje kuhlelo lethu siyalamukela kuhlelo lwe Studio 7 uhlelo asihluzeni bomama. Lamhlanje sihluza udaba lwalabo abaphila ngokuthengisa emigwaqweni ezitaladini emadolobheni ehlukeneyo, labo asebele amaviki athile lokho bekulokuxokozela njengeHarare, abanye kwaba lokuxokozela lokutshengisela, abanye babotshwa bavalelwa ikanti ke namhla kuthiwa abanye babo ababotshwe izolo bagcine bemiswa phambi komthethwandaba. Yikho ke thina sigxile kakhulu njengoba kuluhlelo lwabesifazana Marvelous, sigxile kakhulu kwabesifazana labo abaphila ngokuthengisa. Sizaba labo abazasitshela esizakhuluma labo emoyeni, abazabe bekhuluma ngenhlupho abadibana lazo emadolobheni ehlukeneyo, silaba abasegogwe, abaseGwanda, abasekaroyi, eChegutu, eMtare, umzilo omunye okade semtare sithena na uhulumende ufuna senzeni siye thengisa yini imizimba yethu ukuze sinakekele imuli zethu. Aiwa, iroida machokwadi PJ nasi muchirongwa chedu chemadzimai tiri kutarisa dambudziko riri kunyanyotarisana nyanya nemadzimai anoita basa rekutengesa vari mumigwagwa. Takwanisa isu kutaura nemadzimai ari munharaunda dzakasiyana siyana. Tataura nevari kwaMutare, vari kumasvingo, tinezve vachauya vari kuGokwe kukadoma kuti tinzwe kuti kwavo kwakamira sei. Nekuti nhasi taona maHarare tanzwa kuti mapurisa ekanzuru anga achiriwo kutosunga vanhu vachitivo vaende kunzvimbo dzavakatarirwa kuti vaende unotengesera. Asi madzimai mazhinji vari kuti aiwa, dai hurumende yakwanisa kuti vawane mabasa, sezvo nzvimbo idzi dziri idzo dzavanga vachikwanisa ivo kunge vari kuwana cheruviri. Saka tichange tichikurukura nenyanzvi uyezve nemadzimai tichinzwa kwavari kuti vari kuzvigona sei, uyezve remangwana zvii zvingaitwe kuti pagadzirisike. Tombonzwa kubva kuna mumwe wedu ari kwaMutare. Just listener feedback from Mutare, who we spoke to one of the vendors in Mutare earlier on, and they had this to say. Ndinogara kwaMutare kunzvimbo inonzi Chikanga Chikomo. Ndinotengesa maperfume, maface powder, mapambazi evana, zvakangosiyana siyana zvinotengeseka. Asi mari nezuro yese tikanzwa kwaMutare vakafamba vachidaidzira kuti chadi mazenda murodhi. Takatofunga kuti maybe vanhu vari kuita sei vari kutamba nezuro ndobva tadzoka murodhi.
takatorerwa zvinhu vane mabhero mapefumi vava zvese vakatora vakati vari kunopisa. Saka zvinhu hazvina kutombomira mushe tiri kuchema nekuti tiri kurarama nemurodhi. Hatina chito chinhu chatinoita muupenyu. Senge inini nditori single mother ane vana 4. Pavana 4 ipapa apa 1 ari kucollege, mumwe ari form 6, mumwe ari form 3, mumwe ari grade 5. Vanoda kudya, vanoda kupfeka, vanoda kutengerwa school fees, mabhuku and so forth. Saka iko zvinezvi hazvina kutomira zvakanaka. Ndikutoshuya kuti saka upenyu ndohufambisa sei, ndodii nekuti pandairaramira hapachaiti. Asika vamwe vanonzi ivo vatorwa vakaendeswa kune imwe nzvimbo yakatarwa nekanzuru. Imi makakwanisa here kuenda ikoko? Nzvimbo iyoyo handina kukwanisa kuenda nekuti vanhu vazhinji hatina kuenda, vanhu vakaisana pakuzivana. Nerangu zita rakatotukwa, hamutorina mubhuku, but ndakatorejestawo ndikaita zvese zvinofanira kuitwa, asi zita rangu haritori mubhuku. Saka muri kufunga kuita sei mune ramangwana? Saka iko zvinezvi ndikutodzingara zvino ndochidini, ndobudisa zvinhu zvangu mumba here, ndiise imwe rumu ndoisa huku here, ndimbodii? Zvinhu hazvina kutombomira zvakanaka. Huku dzachonawo futi dzine maproblems ekuti ndikadzisa pamba vesitsanze vakauya vakangoziva kuti ndine huku, mangwana vakuuya pamba havachabvi vachiti ndivape mari kana kuti vonditi huku ndisachengete huku mumba. Ndobva ndasiya kuti saka ndodii, neni handina kudzidza, handina kuenda kuchikoro, ndikutosezeka vana vangu kuti vaende kuchikoro varege kuita upenyu hwandakararama. Aiwa, tiri kunzwa apa kubva kune vamwe vatataura navo vari kwaMutare. Tichaendazve kumasvingo uko tiri kunzwa kuti zvinhu zvakamira sei. We're going to our vendors in Masvingo so they can tell us what the situation is like. Ndoita memory maravanyika, ndotengesa ndi muno Masvingo, kumusika munyuwani ichangovhurwa. Tinotengesa mavegetables enzimbo nyuwani, plus kusati kwafenziwa pachiri panyuwani, kusati kwanyatsokujairika. Vanongotenga apo neapo asi hazvisati zvanyatsokubata. Asi muri kufadzwa here nekwamakaiswawo kuti chiona kuti vamwe vanga vari kuti aiwa mutaundi yeMasvingo manga manyanya kuita tsvina? Kwatakaisiwa kwakanaka, asi mutaundi maitonyanya kuchata zvokuti kana dai kwakasiwa kuchipedzwa iswawo mvura, nokuti iko zvino kana kune huruva inozara huruva, plus takanzisa vaka mashedhi tinotsva nezuva. Saka taichikumbira kuti vachipedza procesi yavo kugadzira musika ivo tinyatsokutengesawo zvakanaka. Muri kubatwa sei? Munobhadhara mari yakawanda sei pazuva? Hatisati tabhadhariswa sevanhu vachiri kutanga, hatisati taziva yachiri kuti mari. Makatanga kutengesera kumusika mutsva uyu rini? Ndakatanga last week, ndobva takatanga kubvutwa tinde pavending site iye. Zvinobva hatina kuona kushungurudzwa, asi kuti tirikunonokerwa neprocesi yekuti vapedze kuvaka vangoisa mafenzi matoileti apera, asi zvinhu zvese zviri hai. Some differing views there from some vendors, some in Mutare who are actually saying they had their wares taken yesterday, PJ. But our vendor in Masvingo is saying where they were moved to is fine, although the business is slow, but they would like to see the area having toilets and running water. So very different views there. Just basic services, that's what they need at the moment Masvingo. Well, ngabalaleli bethu labo ababili, omunye omama owadesemtare yena-ke ukhala ngokuthi endaweni lapho abahanjiswe khona hatshi akula ma-customer akwedluli bantu, yikho-ke bona bakhala ngokuthi lifuna sinakekele imuli zethu ngani nxa lizasithathela indawo lapho esithola khona ama-customer amaningi. Kuzothi lo oseMasvingo, umama oMasvingo ukhanya ithabile marvelous, uthi nana hayi indawo lapho esiswe khona kuright sibili. Kodwa-ke esikudingayo ukuthi ngabe uhulumende uyasakhela izambuzi kanye lokuthi bathole amanzi ahlanzekileyo awempompi. Aiwa PJ, tinenge tine muteereri wedu wokutanga Mai Mugadza vari kuGokwe. Tombonzwa kuti kwakamira sei. Makadii Mai Mugadza? Aiwa, tinokuchingamidzai pachirongwa. Kwakamira sei kuGokwe panyaya idzo dzekutengesera mugwagwa? KuGokwe panyaya dzekutengesera mugwagwa vanhu vapfidziswa vose vachiiswa kunzvimbo dzavanonzi vaende kunotengesera, asi vanenge vachingochema kuti tiri kuiswa kure nevanhu, tichiiswa mumarodhi mavanga vagara kutengesera. Saka vose vapiwa, vose vakabva munzvimbo idzodzo vanga vachitawo nharo ndovanga vachizoita zvekubvisiswa nedzimotikari
Saka imi semaonero enyu zvii zvingaitwe kuti pagadziriswe? Tanga tinoda kanzuri yagadzirira vanhu nzvimbo dzakanaka dzekuti vanhu vatengesere vachiziva nzvimbo dzavo sedzidzo vachivabhadharisa mari dzenyani nokuti vanyaya kuti vanyaya dzemari. Aiwa, tinotenda Mai Mugadza. Mofonazve vhiki rinotevera. Okay. PJ, we have another listener, Precious Chitsike from Kadoma. Hello, Sis Precious. Hello, makadizeni. Aiwa, tiri wadi. Kwakamira sei ikoko kukadoma panyaya dzekutengesa mugwagwa? Vanhu vanga vari mumugwagwa vakazara asi vari kudzingwa manje nemapurisa ekanzuru. Vari kunzi chii? Vari kunzidzokerai kunzvimbo dzavanofanira kutengesera. Kune mafree market, kune misika. Saka vanhu mavhenda havasi kuda kudzokera musika. Imi munoita basa rekutengesa here? Indoita basa rekutengesa, ndiri muvhenda. Asi ndakatoona kuti kutodzokera kunotengesera musika zvinenge zviri nani nekuti vari kuramba vacho vari kutorerwa zvinhu nemapurisa ekanzuru. Saka makatodzokera here kwamakatarirwawo kune kanzuru yeKadoma? Ini ndakadzokera mukadoma makanakira kuti mafree market emo haana vanhu. Mavhenda ndo asiri kuda zvavo kudzokera mumafree market. Vanoda kutengesera muguta chaimo. Mafree market edu ari padhuze zvavo nemuguta. Asi mavhenda ndo ane achingoita nhara achida kuramba achingotengesera mumugwagwa. Saka ndakadzokera ndakatoona kuti ndingatoita losi. Saka mungati pazuva muri kuwana mari inokwanisa kuraramisa mhuri here? Mari yacho ichiri shoma, haishoma. Vanhu vazhinji havasi kumbopinda mumafree market kuzotenga kutaura chokwadi. Asi munoona pachizogadzirika sei? Ndinoona kuti munhu wese akapinda munzvimbo dzinofanirwa kuti dzitengeserweka. Zvinenge zvinoita nani nekuti munhu wese mutengi wese ane akupinda mumafree market. Aiwa, tinotenda Sisi Precious kuti mambotiudzawo zviri kuitika kuKadoma. Muve nezuva rakanaka. Sisi Precious, ndibvunza hangu mubvunzo mumwe chete. Vaya vanositengesera pamabhazi anopfuura nemukadoma vachiri kungoramba vachitengesa here? Vanoramba vachitengesa asi vekanzuru vakasvika vanodzinganiswa zvavo. Saka havachabvumidzwa kutengesa ipo paye panopfuura parenkini pemabhazi? Havasi kutombobvumidzwa. Aiwa, tatenda hedu Sisi Precious. PJ, maybe before you take our listener, yes, we'll just summarize what Precious and Mai Mugadza were saying. Mai Mugadza from Gokwe is saying that the situation down in Gokwe was very, confrontational with the, the vendors going onto the streets and the council there coming and picking them up and, just running battles. Yes. But Precious says she chose as a vendor to go to the designated site, yes, although there are still some running battles in Kadoma. So she's saying for her, it makes more sense for her to be at her site so her wares are not burnt or taken by the council. But she's saying right now people don't know where the people are. The advertising is not as good, but she feels if people do, take this call by their councils, it will be better in future. So different views there, but we can take our listener from Gwanda now. Yeah, from Gwanda. I also asked Precious about those vendors that normally ply the rank, the bus rank of buses that go to Bulawayo, the Bulawayo Road or to Gweru. I've noticed, I remember from my childhood days when I would ride the bus from from Harare to Bulawayo, you would see all those vendors are just selling their wares outside the bus. They would swarm the bus the moment it comes into rank. Yes. Yeah. Othi ntatheke umlaleli Marvelous usithabile Chuma. Siyakwamukela kuhlelo. Yebo. Linjani kona ngapha eGwanda? Gwanda siphilile. Yeah. Unjani umqando? Kumbe suhambile? Umqando uqanda kuyaqanda kakhulu. Liyathengisa yini ingubo? Siyazama ukuthi lengubo zakhona nje wasifuna sisemgwaqweni kusigijimisana labantu bekhansili. Yeah. Ungathi hlafuhlafu ngamafitshane ukuthi lina-ke eGwanda kuliphatha njani lolu hlelo olokususa abaphila ngokuthengisa? eGwanda akusiphathi kuhle.
ngoba lapho esicentelwa khona thina njengamazenda sithengisa sinqame abantu lapha esifuna ukusiwa khona akula abasoze behla izimota bagijime baye ngahle kuseceleni kakhulu okwesibili thina manqapha sifika laphana bafuna amadosi abanandaba nokuthi mina ngithenga ama-frozen lama-orange into zama-R1 ukuthi ngelanga ngazuza $20 20 kumbe sibane ngatsho $20 $30 nxa usuthengisile ikhanseli sifika sithatha dola kuthi uthweni usala ule mali engakwani isinkwa sabantwana mnanhlala labazulu abangu-4 kuba ludubo olukhulu ukuthi nxa kuyukuthi wena usuthengisile i-R20 ikhanseli si-$30 $12 wena suselele $8 ayisathengi le mota elesinkwa sabantwana. So lina elikhala ngakho ngaphandle kokuthi kukhatshana kakhulu kuseceleni ukuthi imali ebhadaliswa ngumasipala vele inengi kakhulu. Inengi ithi inengi yantsho abameleli ukuthi wena uthengisani nxa uthengisa ama-frozen antsho kule nsuku uyaqanda kunzima ukuthi uthengisa ama-frozen ukuthi wathengisa ilimithi ukuthi nxa uthengisela abantwana besikolo laba abathenga ukuthi nje bayathanda babe bethenge ku-R20 yiyo kamanengi ikhanseli isithatha dola abafuni le ukuthi bathathe $10 bafuna $1 i-R12 i-R12 iwona susala le $8 i-8 yakhona ayithengi isinkwa wena ulabantwana abamele behambe bethwele besiye esikolo kunzima. So wena-ke ukhuthaza ukuthi kwenziweni ukuze impilo yenu ibe lula? Impilo yethu ibe lula laphana size sihambe eHarare kumbe liyakhumbula sake sakhuluma labakhulu ukuthi singasuswa lapho esithengisela khona kodwa sithanyele kube ngokuhlanzekileyo ukuthi nxa sithanyela lapho esithengisela khona siyenza khonokho kuyabe ku-right lathi sizuze abantwana bonke ezindaweni eziningi abakhuliswanga yibantu abaholayo bona abothiwa bayahola thina silekhanseli engababhadaliyo lokubabhadala basebenza baphiliswa yindaba ye-vending abanye bafundiswe indaba ye-vending kodwa singaphinda sithi thina sizama ukuthi sibakhulise sizagcina silezigebezi eziningi ngoba abantwana bangakhula bengasafundanga bengasahambe esikolo ilungele labo ukuthi bahambe esikolo anjalo kodwa nxa bengasahambe esikolo ngenxa yokuthi mina lami ngiyabele i-R8 le ndibuye layo kayikwani isinkwa ayikwani lutho lokuthi aye esikolo sokunzima hayi sibonge hayi sibonge siyathanyeliiswa lapho esebenzela khona kodwa amanzi ayatholakala yini lezambuzi? Ukhuluma enye indaba enkulu amanzi lawa i-3/4 yegwanda ivalelo kuthiwa kuvalwa amanzi abavali manzi as-such bavalela okuthiwa ama-rates ama-rates a-involve ama-tower lights kuthiwa kuyini ama-street lights vele kasila kade sacina ukubona abanye bazele kungela ama-street lights kuvalelwa amabhimi abathi bathwala kathathu ngeviki la ngeviki kwangikhona kosikhathi abathwala kuthiwa balamota kodwa bayatshaja kuphela so imali yama-rates ivele inkulu kule mali yamanzi nxa sebephumisa abaphumisi besithi baphumisela ama-rates bathi baphumisela amanzi ofuthi kugciwe hayi sibongile kakhulu Nkosikazi Chuma. Siyabonga mama. Yebo. Miss Chuma was actually saying they've got a lot of problems and where they are being designated to, there are no customers as well, and it's not hygienic. They don't have any water. They don't even have toilets, just like our listener from Mashingo was saying. Is it Mashingo or the other place? Yeah.
So she had a lot of complaints, but and I asked her, well, what do you think would make life easier? And she recommended that they make them at least just clean the place where they are right now, and just continue making them work over there. And she also complained about the tax that they are supposed to be paying as vendors. Rwanda is nearer South Africa and Botswana, so they use the currency, the rand, and the pula. So when you convert the rand to the US dollar, it's about 12 rands to $1 US, and they're supposed to pay $1 US per day. And she says she can only sell her wares for at least $20 or $30, 30 rands per day. So at the end of the day, she doesn't even make a profit out of it. Yeah, that sounds really, troublesome. But we have Yeukai Kapembedza on the line from Karoi. But before we take her, we're going to our intern, Rute. I always get her name. Okay, we'll take Yeukai. Apparently, we'll wait on the WhatsApp, but we'll take Sisi Yeukai. Makadi. Aiwa tinokuchingamidzai pachirongwa chedu. Kwakamira sei ikoko Karoi kwamuri panyaya iyoyi yekutengesa mumugwagwa? Kukaroi kwakamira zvakanaka zvakobhati mazuva ano hatisi kumbotengesa hakuna kana basa tine kumhanyisa watikaita musiriti umu tangoone nhamo yega yega hakuna kana basa. Imi munoita zvekutengesa, munotengesa chii? Totengesa mavegetables. Magreen. Saka munoona kunge mataitengesera nzvimbo dzokutengesa ndomatikabviswa saka takaiswa kusinana nemakastoma. Saka tongoenhamo plus nyaya yemari chaiyo kuti hakuna mari yekureta chaiyo US dollar vari kureta nerandi saka netingoita loss every day. Saka mukaone pachigadzirika sei Sisi Yeukai? Ipapo kuti pagadzirike panonetsa nyaya kuti isusu kana tikataura notichikaso yedu vanenge vachivari kuda kutisa kunzvimbo dzavanoda ivo isusu taichiziva kuisa kunzvimbo dzatikwanisa kuwana makastoma anotenga saka vanenge vachiisa kunzvimbo dzavanenge vachidaiwo dzisingasvike makastoma plus nzvimbo medu matogara semukaroi mutauni matotengesa mune toilet 1 inenge iri mutauni yakamira vanhu vese saka vantori neproblem isingatomboite. Aiwa, tinokutendai kuti matipawo muchitiratidza kuti kwakamira sei kukaroi ikoko. Muve nezuva rakanaka. PJ, you were saying you have a WhatsApp from Lupan. If you can just read it quickly before we round off this segment. Kulombiko lapho osanda kungena ukhanya umlaleli wethu Marvelous uyehlulekile ukungena ecingweni, so wasethumela ke iWhatsApp yona le uthi yena lokho okwenziwa nguMunicipal kufana nje lokwenziwa ngabagula ingqondo, ngoba akula muntu ohlala eZimbabwe ongakwazi ukuba abantu bayadubeka, siyadubeka la, bafuna siwondle njani imuli zethu njengoba kungela la msebenzi yangikhona elizweni, akula msebenzi ngempela. Lo ngusikhangezile Dube uthi yena ngiselupane. Aiwa, pakanaka PJ, but I will probably have to take our other WhatsApp messages into the next segment because time is not on our side. And today we have been really having some good feedback from the women out there. We are very proud of you, and I hope next week we'll have the same response. Yes, coming in from our listeners. Because today we've opened up our mics and said it's for you women out there. We don't really have a guest, although we had lined up someone from the Zimbabwe Chamber of Informal Economy Association, but would really like to hear from you. So if you're a vendor and you're listening, please give us a call. We'd like to continue speaking with you. And as we now progress to the internet, you can catch us on www.voazimbabwe.com. So please stay tuned. I'm Marvelous Mplanganya Huye. So kuyisikhathi sokuthi sidedele siye ngale seqele ngale ebulenjini sivalelisana labalaleli bethu abasemsakazweni we-radio, kodwa siya ebulenjini ku www.voazimbabwe.com loba ku www.voaindebele.com. Ngupraxetis Jeremiah.
Welcome again to Studio 7's Women's Roundtable, where tonight we're looking at the plight of vendors in general, but women in particular. We're looking at some of the issues that women vendors are facing throughout the country. We have had PJ there from Mutare, we've heard from Masvingo, we've heard from Gwanda, we've heard from Lupane as well, and the various other places, and we'll continue reaching out to women vendors to find out, what is happening in your area. So if you're a vendor, please get in touch with us. We want to hear what your view is. There we go, PJ. Kwabasanda kusixhuma singumsakazo owe Studio 7 owe Voice of America. Lapha ke sikuhlelo asihluzeni bomama ku LiveTalk. Lapho ke namhlanje esikhangela khona inhlupho ezibhekanela labo abaphila ngokuthengisa ezitaladini kanye lasemkambo. Ngalezi insuku kusabalele udubo lokuthi laba bantu kumele baxoxwe enzikini yamadolobho emadolobheni amaningi. Yikho ke kodwa ke thina sigcile kakhulu njengoba siluhlelo olubhekane olukhangela kakhulu inhlupho ezibhekana labo mama. Thina ke sikhangela ukuthi uhlupho lolu luphatha njani abesifazane abangomama. Sikhulumela abanengi sibili esigabeni sethu sakuqala sohlelo lwethu. Sikhulumela wakade seGogwe, eKadoma, eMtare, eKaroyi, eGwanda, zonke lezi ndawo. Lokho sithi obani lokho lisithinta ngocingo ukuze sihluze udaba lweni lolu lenhlupho zenu, ukuze silinike ke ngathi ithuba lokuthi licho okusenhlizweni zenu, lisitshele imbono yenu. Abakuhulumende labo ngilethemba balaleli, awomasipala labo ngilethemba balaleli. Yeah. Aiwa PJ nasi chakachaya sikutaura kunoita vanhu kumusha. Nokuti nasi tine madzimai akawanda vari kuda kupinda pachirongwa ichochi, vari kutitaurira kuti kunzvimbo dzavanobva kwakamira sei panyaya iyoyi yekutengesera mumugwagwa. Pari zvino titori nasi Stella varivo kuKariba. Makadii Stella? Aiwa tinofara. Kwakadii kuKariba kwamuru? Kariba kuri right. Ehe, mungatitsananguriro panyaya yekutengesa mumugwagwa kuti kwakamira sei? Hakuna kuwakwa, hakuna zvakanyanya kuipa. Vanhu vakangonzi vanyorese mazita avo kukanzuru. Votsvagirwa pane nzvimbo dzakaratidzwa vanhu vanofanirwa kuendeswa dzepamutemo. Saka imi munoita zvokutengesa here? Ndoita zvokutengesa. Munotengesa chii? Fruit and vegetables. Ehe, saka pari zvino imi makatoenda here kunzvimbo itsva iyi? Hatisati dzapera kugadzirisa, tiri kutengesera patagara tichingotengesera ipapo. Asi hamusi kunetsana here nemapurisa ekanzuru yemuKariba? Havasi kunetsa, vangotete kana kuenda kwagadzirisika tinobva taendeswa. Munenge muchinzi mubhadhare mari here pamuri kutengesera apa kukanzuru? Patiri kutengesera tinobhadhara pamwedzi $5. Aiwa, pakanaka Sisi Stella. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa. PJ, maybe before you take our next caller, we'll just, brief everybody what Stella is saying. She's saying that in Kariba, the situation, the council is still actually preparing the place where they're supposed to be relocated to. But they have not been in running battles with the municipality there. Yeah. She says they've let them sell where they normally sell, which is on the street. They pay $5 a month. But they are hoping to move them to the new place. Although she's also saying she laments that they may not have customers because the new place will be far. Yeah, will be far from the city center or where there's much traffic of customers. Umlaleli wethu lo asithinte ngocingo eseKariba yena ke uthi hayi kwabo eKariba kakula kugijimisana lamapholisa lokho besamele indawo yona le abayilungiselwa ukuthi bayithengisela khona. Kodwa ke bayakubona ukuthi kuzaba luhlupho kwela kusasa ngoba kukhatshana lenzikini yedolobho. Kodwa kokwamanje hayi akulamsindo. Bamelele. Silo Nkosikazi Beauty Mthombeni. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabona. Yeah. Sakubona nkosikazi. Yebo njani? Hayi siyaphila. Khulumela phezulu phela mbijana. Yebo njani? Hayi siyaphila. Wena ke ungumnini bhizimusi. Uyibona njani indaba le yokususwa kwalabo abathengisa ezitaladini? Hayi mina la ukuthi abathengisa ezitaladini basuswe. Akuhle sibi ngoba ibhizinesi eqala ukuhamba kuhle. Yeah. Awusangcolanga edorobheni ukuhambeka. Kana kwakusogcwela abantu yonke indawo. So uthi banakekele njani manje imuli zabo bona laba kade bephila ngokuthengisa khona lapho duzane le vinkile lakho ishop yakho? Lokho baphila kuhle kulempizza nami vele kudala kwakulempizza nami. Lokho benembari yikho lapho vele abathengisela khona kudala yikho lapho sazi khona ukuthi yikho lapho abathengisela khona. Yeah. Vele akhatheka ababuyele khona embari. Embari bisika khona ngale vele ikhona iground lapho khona ngale. Kodwa phela bathi khona ngale akufiki bantu abanengi bona ngapha kade bekhangela ukuthi abantu abanengi bayangena enzikini yedolobho. Hayi lokho embara abantu bayafika ukuthi nje abantu bathanda ukucokozela. Yeah. Embara abantu bayafika yikho lapha lami engangithenga khona ngaqalela ibhizinesi. Yeah. Imanje bona sezocokozela ngapha emadolobheni. Lena liyabhadala umthelo? Yeah, thina siyabhadala umthelo. Yeah. So lina kuyalithabisa lokhu ukuthi sebesusiwe ngamapholisa? Mina ngiyathaba kakhulu ukuthi basusiwe amapholisa. So ngane bengabakhipha bonke sibadudula idorobho lonke. Yeah. Usale sokuhlanzekile. Usale sokuhlanzekile le business lihamba kuhle kunye umangalisayo. Khathesi sokuhambeka. Khathesi sokuhambeka. Ngapha etown uhambeka. Sokuhambeka ngapha etown ungasahambe especially lokuthi yaphaka ngathi imoto. Yeah. Sebegcwele konke lapho kusiphatha khona izimota emgwaqweni ecorridor lapho epavement. Ungasahambeki sokunyathele nga. Bathi unganyathela itamatisi lawo ubhadala. Yeah, unganyathela itamatisi ungavela ukhahlela ngumkundu kwabo lokhana sotsho ukuthi ubhadala. Yeah. Babona basendini. Ba right behambe embareni. Nice ukuthakazelela kakhulu. Yebo phela. Hayi siyabonga nkosikazi. Yeah. That was Miss Beauty Mtombeni Marvelous. She's a shop owner in the CBD area in Harare. So she's saying, I'm glad that they've been driven out because the city looks cleaner right now. Yeah. And she says, I also started off with selling my wares at Mbare, but then I moved up. And now I got a shop of my own and I pay the rentals. I've got overheads. So now they were taking business away from them. Yeah, which is the differing view that we've had from, especially the retailers and some of the residents when they visit town. But I think we were going to try again now to hear some of our WhatsApp messages from our intern, Rungano Kayo, who was kind enough to pre-record them for us. Yeah. Ndizizeni ndizigara ku-Plum Town. Maonero angu nenyaya yemavenda iyi. Ndakandithi dai Sisi Eunice vanoti, ini sekuona kwangu ZANU-PF yashaya basa we. Vari kuti ndizvo zvinodzosa upfumi here. Dai ari mwana anorohwa neshamu chaiyo. Vanhu tiri kutambudzika kumba nekunze. Sisi Ruth vanoti, urongwa uhu hwakanaka chose nekuti mumugwagwa hamusi kufambika zvachose nevanhu ava. Vamwe tinopedzisira tabirwa nembavha patinenge tiri kufamba pasingafambike. Sisi Mary vanoti, some parents were making a living in the streets and sending us to school. Saka zvazvadai chikoro torega heduzve. Nekuti mari hapana, mabasa hapana, hurumende yatirwadzisa.
PJ, we heard there from Rungano Kayo, our intern, but there's also Vivian who also sent in her WhatsApp message in Shona. We played it earlier on, but I think would do her injustice if we don't play it right now. While our technicians are lining up, we can just speak about some of the issues that our listeners were bringing up. Yeah, there were mixed views, even in the WhatsApp messages itself. Yes, and in fact, we had a record number of WhatsApp messages coming in, with most people being really divided as to, how the situation should be handled. Some were blaming the government, like they were asking, where are the 2 million jobs? Yeah, 2.2 But then million. some people are saying, no, this is the government, situation. They need to deal with it and deal with it like now, because it's a situation which allegedly they created and they need to take care of it. I understand we have another listener, Maipeshi. Makadi Maipeshi. Hello, Maipeshi. Hello. Makadi ko Maipeshi. Tiripo Makadi. Aiwa tiri wadimi muri kutengesa muri kupi? Muna Chinoi. Kwakamira sei? Muna noti Mwarare ndio matiri kunzwa kuti aiwa zvinhu zvasina kumira zvakanaka nhasi, mapurisa anga achisunga vanhu, mapurisa emunicipality, asi zvava zvakamira sei? Vasinga zvisota totorerwa staff yese. Matorerwa chii? Madomasi nemamba yese. Imi muri kutengesa muri mati kuna Chinoi? Asi hamuna here kuendeswa kunzvimbo itsva yakatarwa nekanzuru? Hatina kuendesa. Sei vakasiya vamwe? Hapana akamboendeswa, vakaendeswa ndevembasha kwete vemadomasi. Oho, vemadomasi havana kuendeswa kunzvimbo itsva iyi? Havana. Saka pavanenge vachikusungai apa vari kuti chii? Vari kuti vada kuti mutengesere muri kupi? Vari kutoti hatikuda kuona munhu mutaunidza yemunhu. Saka imi munoona remangwana rakamira sei? Tinongodzokera tichingonotengesa, kana vachitisunga vanongotisunga sola machingodzokera. Zvino zvamatorerwa zvinhu muchaita sei ipapo? Haisi profiti yadzika here? Mari dzacho hapachisina, tinongofereka todzokera, ende kwatoenda kwachina hatina kwatinogona tinganotengesera kuti imomutonzo matotona ndo munotere nemari. Aiwa, tazvinzwa, tinotenda Maipeshi. Ticharamba tichifona tichinzwa kuti kwamira sei, nyanya imo Mharare, noti ndio matiri kunzwa kuti muri kuitika zvakawanda. Kuti vamwe vedu vamwe vakatosungwa kamari mese. Vamiswa pamberi pedare, uyezve vanzi vacharamba vari imo muchizarira. Noti hanzi vari kudzokera kuseti mangwana. Aiwa, PJ amene wangochida kubvunza here Maipeshi? Ndikuda kubvunza kuti Maipeshi, saka musi kugadzirira kuti muende kune nzvimbo idzodzo dzakagadzirwa nekanzuru kuti muende kunotengesera? Hakuna munhu anotombosvika kwachitengesa, kusangwe chaipo, hakuna kana motikari inochaipo. Ndepapi chaipo Maipeshi, kana mukakwanisa kumbonyatsa kuti tsanangurira? Kukokora anzi kukoko. Aiwa, tinotenda. Ko misika yakanga iripo panana Copacabana paye nepacharge office ichiripo here? Mai misika yakanga iri paCopacabana paye nepacharge office ichiripo? Tende paCopacabana ina kubvisa. Iripo. Asi mimi muri kutengesera muri pamisika iyoyo here kana kuti muri mumapavement? Tiri mumapavement national. Nokuti pane vamwe vatambotaura navo varidzi vemasitoro vari kuti chinonyanyonetsa ndechekuti ukatsika domasi raMaipeshi vanobva vatichibva vatora kana kuti tichibva vatobhadhara. Zviri kuitika here izvi Maipeshi? Hakungotiwe ngo zvavo, hakuna zvakambodaro. Asi muri kuwanikwa muchiti kana mapedza kutengesa moklina here nekuita zvimwe zvekugadzira ipa mune muchitengesera kuti pasaite tsvina? Tinotosiya tatsvaira totobvisa madhara edu tosiya kudhina. Aiwa, pakanaka Maipeshi, tinokutendai.
PJ, my patient there from, she's saying she sells her wares in Chinoi Street in Harare. Yeah, and she's saying that they were having running battles with the council police today because they were telling them to move. But we had the idea that everybody was being designated. But from what she's saying all vendors who sell clothes are the ones that have been allocated those designated places. But vendors like herself who sell vegetables and tomatoes, the greeneries, they have not been allocated a space. So we need to verify that with the city council actually. Because that's another dimension altogether. That we hadn't realized, yes. Tine mumwe muteereri apo. Aiwa, nhasi chokwadi tine muteereri mukoma Bernard. Mukoma Bernard makadii? Aiwa, muri kuinzwa iri mugango iyi mukoma Bernard, tikuona imi muri kuBotswana. Kwakamira sei makatarisa nyaya idzo dzekutengesera mumigwagwa? Aiwa, kuno kuBotswana kwakamira zvakanaka chaizvo, hakuna harassment, hakuna chii, vanhu vanotengesa, tingati chero kumaZimbabwe tatoona vaZimbabwe vanotengesa, vamwe vekuMalawi, vamwe vekuNigeria, vamwe vanongotengesa, hapana problem. Vane nzvimbo dzavakapiwa here nehurumende imomo muBotswana kuti vawanikwe vachitengesa vari, uyezve imi semaonero enyu kanzuru dzemunyika muZimbabwe dzingadzidzei kubva kune nyika dzakadai sana Botswana zvamuri kuona zvakanaka? Ndingatanga mupindura mubvunzo wenyu kuti pavanotengesera hapasi pokuti pakapiwa nehurumende. Munongoona munhu angogarawo paside peroad, paside peshopu ava kutotengesa. Then kozouya kuti sokudzidzawo kuti tingadzidzei kana kuti vanhu vangadzidzei. Chokutanga chonisa ndechoti nyaya yekuZimbabwe haisisina kumira mushe, nokuti kudzidza nokudzidzisiwa zvinhu zvisingabatsira, nokuti mukatarisa iko zvino ndezvokuti maproblems iwaya angotanga Mugabe paita reshafu maministers ake kuti indovako kuti Mugabe munhu anga achitoziva kuti ndikangosa kasukwere ipapa zvinhu zvobva zvatoti vanhu vanobva zvinhu zvobva vanhu vanobva vatoparadzirwa zvinhu zvavo vese one time. Nokuti kamukatara kasukwere munhu asina tsitsine munhu anopese zvake. Mukoma Bernard, hatidi kunyanyoti kutaura zvakaipa pamusoro pemunhu anenge asipo, nekuti dai akasukwere vari pano vari panhare mataura muchitaura navo muchivaudza zvamuri kutaura izvi, asi tanzwa zvamataura imi zvingadzidzwe nyanya nekanzuro yekuZimbabwe zvamuri kuona ikoko kuBotswana. Mungakwanisa kutitaurira izvozvo tombosiyaya vakasukwerei uye zvakatangwa navachombo izvi? Chandingangoti hangu vadzidze ndisingati zvamubata mazita zvamataura izvozvo ndechekuti pano mataura ari kukadoma asi iye akadokomplya akadoenda panzvimbo dzacho dzavanoti vatengesere. Saka izvo zvinoasa kuti zvakanakazvo pakuti kana vose vakaenda kunzvimbo idzodzo vose zvinoreva kuti vatengi vanotevera ikoko. Nokuti zvimwe zvinhu hapana pazvichangoisati vanhu vanotota chingotorwa zvinhu zvavo zvichingopiswa every time. Saka zviri nani vanhu vaende ikoko kutopiswa paita zvinhu vatodzidza kuti pasina kukomplya vanotorerwa zvinhu zvipisiwa. Saka zviri nani vakomplaye zvavo vaende ikoko kwacho kusina vosara vasina. Aiwa, tinotenda mukoma Bernard, muve nezuva rakanaka. Aiwa, ndinotenda hangu, asi zvinhu zvamotirambidzawo kutaura hatina zvatingataura, nokuti munhu paredhiyo pacho ipapa hatina zvatingaita pacho chokwadi. Aiwa, ichokwadi. Tinotenda mukoma Bernard kuti nemiwo mateerera mukaita zvatakumbira, saka tinokutendai. Rambai muchitisigira pano pachirongwa chedu chemadzimai. Aiwa, ndinotenda zvangu, asi ndongotanda madzimai ekuZimbabwe ngovanzwisei, nokuti vakatorerwa zvinhu vana vo ndovanonyadzeka kundoti vana vachadzoenda chikoro zviri mumba. Ngavatoenda zvavo ikoko kwacho kunonzi ngavaende, nokuti hapana chimwe chinhu chavachakwanisa kuita. Aiwa, apo ndo pamazotaura manje mukoma Bernard, iro idama iro. Tinotenda. Aiwa, tinotenda. PJ, before we take our next caller, we'll just summarize what Mr. Bernard was saying there from Botswana. I particularly, took his last point where he's urging the vendors
to go to the designated places, because he took the example of our caller from Kadoma who has said she has complied, and he's saying it's better for you to comply and have your wares to sell than to lose them to the municipalities, to the municipality office police. Yes. Umlaleli wethu lapha uMnumzana Bernard oseBotswana usichasisele sithi na hayi Botswana akula ma running battles zona la khona ugijimisana lamapholisa bayazithengisela nje santando, even abavela kwamanye amazwe abavela eZimbabwe abavela eMalawi bayazithengisela santando. Kodwa ke wasekhuthaza ke ubesengani eyamela ekuthethiseni umphathi ntambo sathi hayi ungamthethisi ngoba akakho la ukuthi azidefend. Yikho ke wasecina ke sesipha inkuthazo yokuthi labo abaphila ngokuthengisa ngabaye ezindaweni lapho abacelwa khona ukuthi bahambe. Kuyinto lami engibona ngani iqhakathekile ukuthi kabaye endaweni zona lezo. Yebo siyakuzwisisa ukuthi kusoze kube le traffic yama customer, kodwa ke ama customer azalandela khona ngale lapho abathengisela khona, khona lapho eliyabe lithengisela khona bazalilanda khona ngale kulokuthi libalande emabhasini njengekadoma. Aiwa chokwadicho PJ tine mumwe muteereri bedu amai Ana Mukonya vari kwaMutare. Makadi amai Ana Mukonya? Iriko makadizveni. Aiwa tiri nani, kwakamira sei kwaMutare kwamuruko panyaya idzo dzekutengesera mumigwagwa? Andazvina chaiva hazvina kumbomira musheba. Chii chiri kuitika? Zimbabwe vaakugara kumba city council yakati Zimbabwe street akati Baini street vakatitorera zvinhu nezuro, saka vamwe vedu hatitorina zvinhu zvakaenda zvose, vamwe tingori nazvo mumba hatisazivi kutotengesera vanhu. Hamuna kupiwa here nzvimbo dzekuti munge muchienda? Nekuti tataura nevamwe vari kuKadoma vati ivo kwavari vakaenda kunzvimbo idzo dzavakapiwa, uyezve pari zvino kunyangwe zvazvo bhizinisi risati ranyatsotanga kufamba zvakanaka zviri nani nekuti havasi kutorerwa zvinhu nemapurisa. Vanhu vakapiwa asi vanhu vakapiwa. Amai Mukonya, mukambofamba mbichana foni yenyu haisi kunyatsonzwika zvakanaka. Nzvimbo vanhu vakapiwa asi vange ndakanyoresawo ndikafila mafomu asi ndopedzisira ndiri zita renyu haripo, asi nini zvese ndakaita kuti ndiwanewo nzvimbo yekutengesera. Saka ndotengesera kupi zvinhu hazvina kumbomira zvakanaka. Chiri kundinesa ndechekuti Zimbabwe yanyanya kuita zvekudini, ndo yega ere nyika inoda kuita usimati. Tikaenda kuBotswana mavhendazi ariko, tikaenda kuSouth Africa mavhendazi akazara. Saka Zimbabwe ndo yanyanya kuita zvekudini, and moreover economy yeZimbabwe is not stable, haina kumira zvakanaka, macompanies akavharwa, vanhu vese vari kutengesa kuti vaone kurarama, vakudzimba kuti musatengese. And nzvimbo yacho yakapiwa vanhu kuti vatengesere inzvimbo kusingasvikwi nevanhu, and inzvimbo diki diki yekuti hatikwanisi kuakomodhika panzvimbo iyoyo. Saka todini? Asi amai, dai manga makakwanisa kupiwa nzvimbo iyoyi iri kutaurwa nekanzuro, maamuchaenda here? Daishinga kuinda, daishinga kuinda, but hori ndohwashata hori. Vopana nzvimbo iyo hama dzavo kuti muzukuru nemuminyina natete vovanoita. Mai Ana Mukonya asina hama kuti kanzo haana nzvimbo. Aiwa, tinotenda tanzwa. Tinotenda chaizvo mai Ana Mukonya kuti matifonera kuti tinzwewo kuti kwakamira sei kwaMutare. Ticharamba tichizofonawo mangwana timbobvunza ivo vekanzuru kuti zvataurwa namai Mukonya uyu ndo zviri kuitika here, nekuti vari kuti ivo vanhu vari kupanana pakuzivana. Asi tinokutendai mai Mukonya. PJ, interesting views there from Mrs. Mukonya in Mutare, who's saying that people are actually using nepotism to allocate the vending spaces. She's saying her wares were taken yesterday. They were running battles with the council police, but she was not able to get her designated place because when she got there, it had been allocated to somebody else. But we've literally just said we will try to verify with the Mutare Council if this is what is going on. It's even going on even in Harare. I heard in one of our stories that those that registered getting the places, the designated places,
they're getting a store, but some are not even getting up to registration itself because they are given on partisan basis. Those that support a particular party are being given priority, even in Harare. Ikanti-ke silokhe silaye umlaleli wethu unkosikazi Mthombeni ecingweni. Sizweke lapho abanengi lokhe bekhala ngokuthi silandawo zokuthi siyethengisela khona njalo indawo zangikhona zona lezo abasinike zona zikhatshana kakhulu ledolobho. Wena ngikhuthazo banike ongayinika kulabo okuthana naka bayephume njengeHarare kuthiwa kabayithengisele eCoca-Cola. Hayi mina ke bakhuthaza ukuthi ama-customer azashika kuphela lapha bakhona. Ngoba nxa singasekho etown phakathi sizabalanda khona nase siyathenga amatamatisi nama-onion. Sizabalanda khona ngalapha babehambise khona. Ngoba vele yikho la kudala sasikwenza siyathenga eMbari. Yikho lapha babekhona eMbari. Into bakhuthaza yona. So uhulume umanisipala ke yena lo othathela abantu izinto zabo abazithengisayo kuhle nakho nalokho ukuthi babathathele. Hayi khona ukuthi bathathele izinto akukho kuhle. Hayi akukho kuhle sizo ngoba abanye abantu bebeqalise engeke-start se-business. Ngoba bathathela konke lokho sebaswela ukuthi bephile ngani. Bephilise ngani. Akukho kuhle lokho. Wena bakhuthaza ukuthi bona bevele bezisukele bona bengaxotshwanga behambe endaweni lezo abatsheliwe ukuthi bekhona. Ngoba lokhu kuze bethathele izinto bathathela ngoba balenkani bebengasafuni ukusuka edolobheni. Ikantiko omunye umlaleli ubesithi yena elikutsho lina bezitolo abamashop amakhulu ukuthi belisithi lingagxoba amatamatisi abo ikubazonda nje kuphela abena benzi njalo uthini ngalokho? Hayi asibazondi mina kwenzakala kimi sibili ngayenza kokuyikhipha idola lami engangivele ngilalo ukuthi ngizathenga i-airtime yami ngenza ukukhipha sembabhadala ukuthi ngoba ngikhashela amatamatisi agcwala umgwaqo wonke. Anti abantu bekulabanye abalandela beze benyathela amatamatisi lawo bese kusikhalela ukuthi ibhizinesi lami selifile kwathi ngisekuqophotela ukuze uvale ingxoxo leyo anje ukubhadala imali. Abantu usendleleni lapho kumele uhambe khona yikho apho abashezi khona. Khonapho unganqwanelanga lokuthi ufuna ukuthenga amatamatisi ngaleso sikhathi. Unganqwanelanga lokuthi ufuna ukuthenga amatamatisi angokuthi ubhadala kuphela. Hayi siyakubonga nkosikazi Mthombeni ukuba kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Marvelous. Miss Mthombeni was encouraging those vendors that they should go to the designated places. After all, we used to go to Mbari ourselves when we were still in Zimbabwe to buy those wares. And she also says she used to sell her wares in Mbari. And then she graduated gradually and she developed a business to open a shop in the CBD area. So she is saying basically they should go to the designated areas because they were having a problem, even clashing with them, shop owners. And she was actually talking about her own personal experience where she was made to pay $1 because she happened to accidentally kick one of the tomatoes whilst they were arranged, and other people came along and just crushed them with their feet. So she had to pay. Yes, I think that's the question we asked my Peshi, that is that what is happening? And she's saying some of the time people are alleging that this is what happens. But it's interesting for us to hear from one of the retailers in Harare actually saying, yes, it happened to her. So, the opinion is really divided, PJ, over this issue of vendors. But as we know, the majority of people affected are women. So we hope that government will actually come up with a resolution as to the way forward. We heard there also from Mayor Bernard Manyenyeni earlier on, who was saying they hope to do this orderly, but that's not what we're seeing on the ground. But to round off, PJ, we thank all our women callers today. You really made us proud. As far afield as Gokwe, Kadoma, Mutare, Karoi, Kariba, Gutu, Gwanda, and other areas that I may have forgotten. But thank you so much for having been our valued guest today and sharing your experiences. I'm Marvelous Mklanga Nyahuye. Until we meet again next week on the Women's Forum.
Ukuze sidibane ngeliviki elizayo isikhathi sethu asavuma ukuba siqhubekele phambili, kodwa ke ngizathanda ukuthanda leli thuba lokuthi ngibonge bonke abasithinte ngocingo lamhlanje besitshela ngokwenzakala kibo. NguPrecious Jeremiah, kodwa sidibene ngeviki elizayo.